Dear viewers, in the video let us find how to solve linear equations. முதல்ல linear equations என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன். Then we will go for how to find the solution for a linear equation. That's proof பண்ணலாம். Okay. So the equation of the type, the first order differential equation, okay? First order ODE, okay? Ordinary differential equation. ODE is said to be linear, okay, said to be linear differential equation if it is of the form என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படினா it is of the form this equation, okay, that is dy by dx plus p of x y which is equal to q of x. That is p of x and q of x are only functions of x alone. That is p of x comma q of x are functions of x alone. அல்ல x மட்டும் தான் இருக்கணும், வேற எதுவும் இருக்க கூடாது. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரியான டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்னன்னா it is called to be a linear equation. சரி, இது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படினா first we will make it to be இது முதல்ல exact differential equation அப்படிங்கறத முதல்ல செக் பண்ணுவோம். சோ எப்படி செக் பண்ண போறேன் அப்படினா I call this to be 1. Okay. So I call this is to be 1. அப்போ 1 implies that எப்படி சொல்லலாம், dx plus இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போலாமா? அப்போ what we will have, this is dy plus இது p of x y dx q of x dx இருக்கும். அப்போ I will write this is equal to p of x into y minus q of x into dx which is equal to 0. Okay. அப்போ இத முதல்ல கொஞ்சம் அழகா எழுதணும் அப்படினா that is this implies that p of x into y minus q of x into dx plus dy which is equal to 0. அப்போ இதுல this is of the form இது exact differential equation ஆங்கறத செக் பண்ணலாம். அப்போ இது யாரு m of x, y and இது யாரு n of x, y. So clearly this m of x, y which is equal to p of x into y minus q of x அப்படி கிடைச்சிருக்கு, and n of x, y which is equal to 1. It is a constant function. அப்போ இது எக்ஸாக்ட்டா அப்படின்னு செக் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா dou m y, okay, dou m by dou y which is equal to y பொறுத்து differential we will have p of x and dou n by dou y dou x which is equal to 1. Okay, so this is not the exact differential equation. I call this to be 2. Okay, so 2 அப்படிங்கிற equation வந்து என்னது, it is not a exact differential equation. Hence 2 is not exact differential equation. அப்படினா என்ன பண்ணனும், we need to find what is an integrating factor. அப்ப integrating factor வந்து அழகா இருக்கு பாருங்க. So since 1 by n, okay, this is dou m by dou y minus dou n by dou x which is equal to இது வந்து 1, இது வந்து என்னது p of x. So it is a function of x alone. X alone. Okay. Then what is an impact factor? Then
then we have that is e to the power integral of p of x dx is an integrating factor of 2. Okay, 2ங்கிற differential equation இருக்கு இல்லையா, இங்க இருக்கு, இந்த 2ங்கிற differential equationக்கு impact integrating factor வந்து யாரு, that e to the power. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன், காப்பி பண்ணி control C. okay, ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா control V. ஸோ multiply this equation with என்னது e to the power p of x. அப்போ நான் இதை கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டுமா. ஸோ this is just okay. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, in this fellow e to the power integral of p of x dx into e to the power integration of p of x dx. This will become a exact differential equation. இது நான் 3 எடுத்துக்கிறேன். Okay, so let us check whether this is an exact differential equation. So இப்போ புதுசா m வந்து என்னது, this is my m and this is my n. Okay, this is my n. அப்போ I call this is to be let m of x comma y. நான் சார் இங்கேயும் நான் m தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், வேணா இதை வேணா நான் m1 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், which is equal to, I call this is to be e to the power integral of p of x dx into p of x y minus, I call this is to be q of x into e to the power integral of p of x dx. And the next one is ny. What is that? N1 of x comma y, which is equal to e to the power integral of p of x dx into p of x dx. Okay, now let us calculate what is integrating factor. Upon dou m1 divided by dou y. Okay, y பொறுத்து differentiate பண்றாங்க. இதெல்லாம் function of x, இந்த இடத்துல மட்டும் தான் y இருக்கு, இதெல்லாம் function of x. அப்போ y பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது we will have e to the power integral of p of x dx into p of x. இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். Okay, சரி, இப்போ now what is dou n1 divided by dou x? இதை differentiate பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா d by dt of d by dx of e to the power integral of p of x dx. அப்போ what is this அப்படின்னா, this is equal to, முதல்ல இதை differentiate பண்றேன், இதை exponential differentiate பண்ணா எனக்கு அப்படியே கிடைக்கும் integral of p of x dx into differentiate of this one d by dx of okay, this is integral of p of x dx. சரி, actually this is a theorem called fundamental theorem of calculus னு சொல்லுவாங்க. இப்போதைக்கு you may consider this as இந்த லெவல்ல UG லெவல்ல you may consider as integralக்கு differentiation and integral of inverse functions. இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும்னு வச்சுக்கோங்க. But this is because of fundamental theorem of calculus. We can write this is equal to e to the power integral of p of x dx into p of x. So the integral the differentiation cancel ஆகி we will have p of x. நம்ம already சொல்றேன், இந்த இடத்துல we are using a very beautiful and very important theorem called fundamental theorem of calculus. அதெல்லாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன், இப்படி வச்சுக்கிறேன். So what we are having dou m1 by dou I, which is equal to dou n1 by dou x. So that implies that, hence this implies that dou m1 by dou y, which is equal to dou n1 by dou x. Okay, so this equation is exact. In the equation இந்த புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த equation இதை வச்சுட்டுமா. Okay, so this equation is an exact. Now therefore this implies that control C, hence this equation is exact.
differential equations. Okay, அப்போ we know how to find the solution of this equation. அப்போ இப்போ solution எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா first integrate this equation, this function with respect to x and integrate with இந்த equationல with respect to y, but it must be independent of your x. ஆனா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாவே x இருக்கிறதுனால இந்த term ஃபுல்லாவே எனக்கு வராது. அப்போ we will have then the solution will be then the solution is இது மட்டும்தான். Okay, I call this will be integral of இது full. Okay, I'll write this e to the power integral p of x dx, okay, into p of x into y minus e to the power integral p of x dx into q of x, okay, dx, the whole thing into dx, this which is equal to constant. So this is the solution for this exactly differential equation. சரி, இது என்ன கொஞ்சம் கிளியாரிட்டியா எழுதுவோமே. அப்ப எழுதும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா this implies that we are having this integral of e to the power integral, இது முதல்ல p முதல்ல இருக்கா, that is right, no problem. So I'll write this is integral of p of x dx into இங்க ஒரு p of x into y into dx, which is equal to, I'll write this is integral of இதை முதல்ல எழுதிக்கிறேன், okay, q of x into e to the power integral p of x dx into dx plus c. Let us have a close look at here. இந்த கேஸ்ல மட்டும் பார்ப்போம். So we always treat y as a constant. In the exact differential equation solve பண்ணும்போது y வந்து என்னது constant treat பண்ணுவோம். So this y can be taken outside. So this implies that y into integral of e to the power integral p of x dx into p of x into dx கிடைக்கும். Okay, this alone. அப்போ இதுல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put u which is equal to integral of p of x dx ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, then what is du by dx which is equal to d by dx of, okay, integral of p of x dx. இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் this differentiation and integration of inverse process ன்னு நீங்க assume பண்ணிக்கோங்க, but because this is by fundamental theorem of calculus, this is equal to p of x. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this du which is equal to p of x dx அப்படின்னு தெரியும். அப்ப இதை கொண்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. So this is equal to this y integral e to the power u, மிச்சம் இருக்கிற இதுக்கு ஃபுல்லா என்ன பண்ணிக்கலாம், du சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ we'll have this is du. And what is the solution? This is equal to y into e to the power u. So that is equal to y into e to the power integral p of x dx. So this is the solution. புரியுதுங்களா? So now இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் அப்படின்னா this is right hand side, இது left hand side வந்து யாரு இவன். அப்போ this implies that I'll write this and write this is y e to the power integral of p of x dx which is equal to integral of q of x into e to the power integral of p of x dx plus c. So this is my solution. Okay, இதுதான் என்னோட சொல்யூஷன். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் அழகா வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த y மட்டும் வச்சுக்கோங்க, இது அங்க போட்டு வரலாம். அப்போ this y which is equal to e to the power minus integral of p of x dx into integral of q of x into e to the power integral p of x dx இங்க ஒரு dx plus c. So this is my solution. Okay, we'll go to the problems. So problem 1, exercise problem. Okay? Problem 1, solve 1. Okay, that is
dy by dx plus x into y, which is equal to e to the power minus x square by 2. E to the power minus x square by 2. So this is my solution. அப்ப இங்க solution எழுத போறேன். Solution. Okay. So the given equation is a linear equation. The given இது வந்து ஒன்னு இருக்குமா? The given equation is linear with in a condition this p of x which is equal to x and q of x which is equal to e to the power minus x square by 2. அப்போ முதல்ல integral of p of x dx கண்டுபிடிப்போம். p of x dx which is equal to integral of x dx which is equal to x square by 2. அப்போ this implies that e to the power integral p of x dx which is equal to e to the power x square by 2. Okay, சரி, சொல்யூஷன் முடியல. இப்போ e power போட்டா கண்டுபிடிச்சோம். Then the solution is என்னது y of x y into e to the power integral of p of x formula மறுபடியும் எழுதிக்கோங்க dx which is equal to integral of q of x into e to the power integral p of x dx plus c. இதான் solution. அப்போ this implies that y into இது யாரு e to the power x square, so e to the power x square by 2 which is equal to integral of q ங்கிறது யாருன்னு வச்சுப்போம் q of x which is equal to e to the power minus x square by 2. அப்போ we'll have this is e to the power minus x square by 2. இது யாரு e power ங்கிறது e to the power x square by 2 into dx plus c. அப்போ இது ரெண்டும் cancel ஆயிரும். So we'll have this is equal to x plus c. So this implies that y is equal to y into e to the power x square by 2 which is equal to x plus c is a solution. இது என்ன கொஞ்சம் அழகா எழுதணும்னா we'll write this is y of x which is equal to x plus c times e to the power minus x square by 2. So this is the solution. Okay, this is the solution. Okay, so we'll go to the second problem 2. What is this? dy by dx plus secant x into y which is equal to tan x. Secant x into y into tan x. Okay. So how to solve this equation? Again, okay, the given solution. The given equation is linear with what is this? P of x which is equal to secant x and q of x which is equal to tan x. Okay, so then what is this integral of p of x dx which is equal to integral of secant x dx. Okay, so what is this? This is equal to எனக்கு என்ன தெரியும் இதனுடைய ஃபார்முலா என்னது log of secant x plus tan x. Okay, அப்போ e to the power integral of p of x dx which is equal to e to the power log of secant x plus tan x. Okay, that is equal to secant x plus tan x.
Okay, here e to the power p of. Now we need to find the what is the solution for this equation. Solution வந்து எப்படிலாமா? Solution வந்து hence the solution is எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா this y into e to the power p dx. அது போல நான் எழுதுறேன். This is secant x plus tan x, which is equal to integral q ங்கிறது யாரு? Tan x. So we'll have this is tan x into e to the power போல I can write this is secant x plus tan x into dx plus constant c. Okay, now we need to write this. இது ரெண்டு என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போறேன். இது secant x tan x, so which is equal to இது ரெண்டு தனியா பிரிச்சோம்னா we'll have this is integral of secant x tan x dx plus integral of tan square x dx plus c. So this is my solution. அப்ப இது யாரு? secant x tan x integral பண்ணீங்கன்னா we will have secant x. This is equal to secant x plus இந்த இடத்துல tan square x இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்போ tan square x வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I can write secant square x minus 1. அப்போ this is integral of secant square x minus 1 into dx plus c, which is equal to இந்த இடத்துக்குள்ள secant x அப்படியே வந்துட்டு secant x வந்துட்டு plus secant square x ன்னு அர்த்தம் integral secant square x வந்து tan x. This is tan x minus x. இது integrate பண்ணீங்கன்னா x plus c. So what we are having is this implies that y into secant x plus tan x, y into secant x plus tan x, which is equal to இதையும் bracketல போட்டுக்கிட்டுமா? அப்போ secant x plus tan x minus x plus c. அப்போ இதை இங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா I may write this implies that y minus 1 times secant x plus tan x, which is equal to c minus x. Right, which is equal to c minus x. So this is my solution. அப்போ solution வந்து y minus 1 times secant x plus tan x, which is equal to this way. Okay, this is my solution. Okay, so we'll go to the third problem. So what is this third problem? It is given that cos cube x dy by dx plus cos x into y, which is equal to sin x. Okay, முதல்ல இந்த equation divide by cos cube x ஆன divide பண்ணோம்னா, so this implies that dy by dx, which is equal to இதை divide பண்ணீங்கன்னா plus, okay, plus 1 divided by cos square, 1 divided by cos square x into y, which is equal to what we will have, this is sin x divided by cos cube x ன்னு கிடைக்குமா? அப்போ I mean sin இதுல ஒரு cos cube ல ஒரு cos மட்டும் எடுத்துக்கலாம் tan. அப்போ tan x into 1 divided by cos square, அப்போ secant square x, 1 divided by cos square x. So this is equal to, this implies that dy by dx plus either secant square x y, which is equal to tan x into secant square x, okay, that's all. So is a linear equation, with p of x which is equal to secant square x
and q of x, which is equal to tan x into secant square x. Tan x into secant square x. Okay. So what is this integral of p dx? P of x dx, which is equal to integral of secant square x which dx, which is equal to tan x. Tan x. Okay. So this implies that e to the power integral of p of x dx, which is equal to e to the power tan x. E to the power tan x. Hence the solution is, hence the solution is y into e to the power tan x, which is equal to integral of q என்னது tan x secant square x. So tan x secant square x into e to the power tan x into dx. Now the task is we need to solve this equation. இதை முதல்ல solve பண்ணணும். இதை solve பண்ணிட்டோம்னா problem முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே. அப்போ இதில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா put t equal to u equal to put I'll make it like this. Put u, which is equal to, I call this as to be tan x. அப்போ du by dx வந்து என்னது? Du by dx, which is equal to secant square x. So I'll make it with this. So du, which is equal to secant square x into dx. Okay, and dv, which is equal to dx, and dv, which is equal to dx. இது uv னு போட வேண்டாம். Okay, then what you will have, this equation can be dv இல்ல, dv தேவையில்லையே, இது மட்டும் வச்சுக்கணும். அப்போ நான் u னு போடுறதுக்கு பதிலா I call this is to be t. அப்போ t equal to tan x கொடுங்க. அப்போ dt, which is equal to secant square x dx. அப்போ this equation will be transformed to integral of tan x க்கு பதிலா ஒரு t. Okay, இந்த secant square x dx க்கு பதிலா dt. அப்போ e to the power t dt. E to the power t dt. Okay. Now let us solve this. அப்புறம் கடைசி substitution method. Okay. Then we will finally put t equal to tan x. அப்படிங்கறத போட்டுறோம். அப்போ what you will have, this is equal to, இப்போதான் நீங்க என்ன பண்ணணும், uv மெத்தட்ல பண்ணணும். u வந்து என்னது அப்படின்னா e to the power t. சரி, u equal to t. du, which is equal to dt. Okay. dv, which is equal to e to the power t dt. அப்போ v, which is equal to e to the power t. அப்போ which is equal to uv u dv. Okay, u dv, கரெக்டா, இது u, இது dv, which is equal to uv t into e to the power t minus integral of v e to the power t into du dt. So dt. So this is equal to t e to the power t minus இது ஒரு e to the power t. Okay, so that is equal to t minus 1 into e to the power t. இப்போ t க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கணும்? You can substitute into the tan x. அப்போ what you will have, this is equal to tan x minus 1 into e to the power tan x. Okay, so this is equal to y e to the power tan x, which is equal to, of course, plus c இருக்கு, இங்க plus c இருக்கு. அப்போ y, that implies that y e to the power tan x, which is equal to tan x minus 1 into e to the power tan x plus c. Okay, this is the solution. This is my solution. Okay, chat. Now let us go to the next problem. What is the third problem? It is for the fourth problem. So we'll go for fourth one. So problem number 4. That is 1 plus x square dy by dx
plus y which is equal to tan inverse of x. Okay, the same thing. This equation, this implies that divided by this fellow, so we'll have dy by dx plus 1 divided by 1 plus x square into y, which is equal to tan inverse of x, tan inverse x divided by 1 plus x square. Okay, is a linear equation with p of x which is equal to p of x which is equal to 1 divided by 1 plus x square and q of x which is equal to, this is tan inverse of x divided by 1 plus x square. Okay, then integral of p of x dx which is equal to integral of 1 divided by 1 plus x square dx, which is equal to another tan inverse of x. P of x dx we are getting tan inverse of x. Upon e to the power integral p of x dx, which is equal to e to the power tan inverse of x. We are having this. If we have solution straight away, then the solution will be, then the solution is y of x y into this fellow. I will write this e to the power tan inverse of x, which is equal to integral of q of x. Q is tan inverse of x divided by 1 plus x square. We will have this is tan inverse of x divided by 1 plus x square into e to the power tan inverse of x into dx. இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்றது? அதே மாடல் தான். நான் என்ன பண்றேன்? சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். Put t equal to put t which is equal to tan inverse. Put t is equal to tan inverse of tan inverse of x. அப்போ dt by dx which is equal to tan inverse of x differential put 1 divided by 1 plus x square into dx. Okay, அப்போ இந்த equation we substitute பண்ணோம் அப்படின்னா what we will have அப்படின்னா this is equal to integral இது t e to the power t dt by இது வந்து dt. அப்போ t e to the power t into dt. Okay, போன ப்ராப்ளத்துல இதே மாதிரி இருந்துச்சோ? போன ப்ராப்ளத்துல எனக்கு இப்படி வந்திருக்கு. t e to the power t dt. அப்போ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு t minus 1 into e to the power t. அதான் ஆன்சர். அப்போ this is equal to t minus 1 into e to the power t. இது என்னது? Refer above problem. இப்போ இங்க t க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்? tan inverse of t சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். So that is equal to tan inverse of t minus 1 into e to the power tan inverse of course இந்த இடத்துல plus c உண்டுலப்பா, இந்த கான்ஸ்டன்ட் மறந்துட கூடாது. tan inverse of x plus c. அப்போ what I can write, this implies that இது யாரு? y into e to the power tan inverse of x. அப்போ this implies that y of x which is equal to the tan inverse of x கொண்டு போயிட்டோம்னா we'll have this is tan inverse of t, tan inverse of t இல்லை x, இது x இல்லை, tan inverse of x minus 1
plus இது அங்க போடும்போது constant times tan inverse of sorry e to the power இது அங்க போகும்போது minus tan inverse of x. So we are having this is a solution. Okay, இந்த cross multiply பண்றதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க. So because I am doing it some randomly. Okay, fine, correct. Okay, we will go to the next problem, fifth problem. So what is the fifth problem? dy by dx plus cos x into y, which is equal to sin 2x. Okay, which is equal to sin 2x. It is very simple. Okay, solution. So the you know one is a linear equation, linear differential equation with another p of x, which is equal to cos x, and q of x, which is equal to sin 2x. Upon integral p of x dx, which is equal to cos x na integral of cos x dx, which is equal to sin x, upon e to the power integral of p of x dx, which is equal to e to the power sin x, integral sin x. Then the solution is the solution is y e to the power sin x, which is equal to integral q sin 2x. So we are having sin 2x, okay, into e to the power sin x dx. So we need to solve this equation. Okay, இது எப்படி சால்வ் பண்றது? ரொம்ப sin 2x is sin x. Okay, we will substitute this value. இது sin 2x எப்படி எழுதலாம்? 2 times sin x cos x, 2 times sin x into cos x. இனிமே முடிஞ்சிரும் e to the power sin x dx. அப்போ மறுபடியும் அதே ஸ்டெப் தான். இந்த 2 தூக்கி வெளியே வச்சிரலாமா? இந்த 2 வெளியே வச்சிரறேன். Okay, so we are having this equation. அப்போ இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put t equal to sin x. அப்போ dt-ங்கிறது which is equal to cos x dx. இதை கொண்டு வந்து இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா which is equal to 2 integral sin x பதிலா ஒரு t, okay, e to the power t cos x dx பதிலா dt. அதே மாதிரி தான் வருது. போன ப்ராப்ளத்தில் அதே தானே போட்டோம். t e to the power t dt அதே மாதிரி தான் வருது. t e to the power dt. So which is equal to இந்த இடத்துல ஒரு 2 இருக்கான். அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன வந்துச்சு? We are having t minus 1 into e to the power t. அப்போ t minus 1 into e to the power t. Okay, of course plus c constant வந்து என்னைக்குமே இந்த இடத்துல ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கணும். plus c constant. Okay, so this implies that இப்போ this t க்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம்? sin t போடணும். அப்போ 2 into sin x minus 1 e to the power sin x plus c. அப்போ சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதலாமா? y of x into sin e to the power sin x. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this is equal to 2 sin x minus 1 plus c times e to the power minus sin x. கரெக்டா? இதில் sin x வெளியே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல e to the power minus sin x எழுதிக்கலாம்.
Okay, that's all. E to the power minus x. So this will be the solution. So we have solved the fifth problem. Now